good afternoon. I first of all want to thank very much the Nizami, Ganjavi International Center for inviting us to be here in Baku as a member of the Club of Madrid, as a member of the Interaction Council. I'm really happy to be here. I will ask, before introducing the whole panel, President Karzai is going to give a keynote speech introducing this panel on reconciliation. So I will invite President Karzai to please come into the room. Good afternoon, President Karzai. I don't know where he is. And so we will start on this panel on reconciliation. I think that the topic of reconciliation, forgiveness, peace, and justice could be not more relevant without true reconciliation among all members of our society, among former enemies and fighters, among civilians. President Karzai is here. So, President. So I'm going to give the floor to President Karzai. I think President Karzai does not need any introduction. He was president of Afghanistan between 2004 2014. I think, Mr. President, that if there was a poll around the world, which is the most difficult job in the world, I think that you and me will be in a competition. I don't know if you being president of Afghanistan or I'm being president of Colombia. So saying that, I think that someone that has really shown courage, and I think he could give us ideas on how can we work on reconciliation. It's President Karzai. So please, President Karzai, you have the floor. Yes, I will. Bismillahir Rahmanir Rahim. Madam Chairman of the entire conference, Honorable Presidents, Prime Ministers on the panel, ladies and gentlemen, for me, it's the first time to have the honor to attend such a distinguished event. I'm particularly pleased as well to represent my country, Afghanistan, on this globally important gathering today. The discussion for the meeting today, especially for the honorable members of the panel today, is reconciliation, which we in Afghanistan call the peace process or peace building. The honorable members of the panel, including myself, and perhaps many more present today in this gathering, have gone through the unfortunate experiences of conflict and insecurity and also instability. How do we bring about reconciliation is a theme that we have been busy about, working on for years, in particular in Afghanistan. Since the theme is general, I will not be speaking about Afghanistan, but I will be speaking in universal terms on why reconciliation is not so easy. Conflict, insecurity, and instability, as we all know, have internal dynamics and external factors. The internal dynamics in each conflict case are different. The external factors playing in domestic conflicts are
generally the same. The interests of other states in conflicts in other countries, and also the efforts that they make to resolve those conflicts. Conflicts, as we all know, also give rise, unfortunately, to an illegal economy. We've seen it in Afghanistan, we've seen it in Colombia, we've seen it in Lebanon, we have seen it in other parts of the world as well. Where conflicts are more because of internal dynamics of countries, reconciliation is easier. Where conflicts are driven by factors within a country, within the environment of that country, the social, political environment of that country, resolution is easier. Where conflict is also, which is in many cases, by the way, impacted by factors beyond a certain country's borders or a certain conflict case's borders and brought in from outside, then reconciliation becomes difficult, rather very difficult. It takes time and is not easy to achieve. Therefore, in many cases, in view the resolution of conflicts or reconciliation are inevitably, and in many cases strongly, impacted by not only the original causes of the conflict, but also the factors lying beyond the borders of the countries where conflict takes place. And this is particularly important in view of the experiences we have gained in Afghanistan in trying to bring reconciliation to our country and peace to our country. Now, in each of these cases, I'm not going to be speaking in detail. I'll cut it very short so the honorable members of the panel can also discuss this in further detail with us. Regional groupings, regional power games, regional interests, and international big games. The big power games also impact conflicts, no matter how small or how insignificant that conflict at the time may look like to those involved in the conflict or those impacted by the conflict. Last night, Mr. Ismail Sirajuddin remarked very aptly on one aspect of conflicts. That is, the ostensibly not seen hands in conflicts or behind conflicts, which in my experience of the past 13 years makes the most significant hurdle to the resolution of conflicts or to reconciliation. That's where the real underlying effects are. That's where we, at least in Afghanistan, and certainly in Lebanon, and certainly in Bosnia-Herzegovina, have suffered from. The case of Ireland, of course, is different and fortunately resolved. The question of illegal economy or wartime economy is one that's applicable to Afghanistan and also to Colombia in a certain way. So, ladies and gentlemen, I'm greatly honored to be here, and I will go to the issue of Afghanistan as we continue in the panel, so I will cut my remarks short and express my honor and pleasure at being here and thank the
Nizami Ganjavi Center and the government of Azerbaijan for organizing this very significant event. Thank you very much. Thank you, President Karzai. The topics of reconciliation, forgiveness, peace, and justice could not be more relevant without true reconciliation among all members of society, among former enemies and fighters, among civilians and perpetrators of atrocities. The wounds of war will never heal, and the risk of a relapse of conflict will always remain hanging like a Damocles sword. The issue of reconciliation could also not be more timely, especially in countries that are working hard to bring long and protracted conflicts to an end, such as in my country, Colombia, where negotiations have been going on now for several years in an attempt to reach a peaceful resolution to 5 decades of long war. These issues are also relevant for regions and areas that are still engulfed in a vicious fight: Iraq, Syria, Afghanistan, to name but a few. Atrocities, human rights violation, crimes against humanity, and war crimes often accompany the most brutal of the conflicts that we are witnessing in the 21st century, and this poses several major challenges which can be resumed most probably in the dilemma of the logic of peace versus the logic of justice. Are these two aspects incompatible? How can justice be achieved without derailing peace and reconciliation among societies? Are people ready to forgive? Is reconciliation a personal or a communal attitude? How can it be promoted? How can the historical memory be preserved if neither trials nor truth commissions are established? And more importantly, how can we ensure that judicial trials against serious crimes are conducted fairly and in accordance with the principles of international law and in respect for human rights? How can we prevent that transitional justice turns into victor's justice? There are challenging questions, and we need convincing answers if we want to put an end to the cycle of violence in our human societies. We have in our panel representatives from countries which have tried to address some of the challenges I just described, and I think it will be fascinating to hear from them to what extent have trials or truth commissions and memorials help reconcile society. Many lessons can most certainly be gained from the transitional justice experience applied by the international community and by the countries themselves in their attempts to heal the wounds of previous wars, genocides, and mass murders. So now I will give the panel or the floor to another good friend, Zlatko Jumica, Prime Minister of Bosnia and Herzegovina from 2001 to 2006. Zlatko, please. Well, thank you. Of course, like everyone, I forget to press the button, right? So first I want to thank to our hosts, for really convening this forum. And this is not the first time for some of us, and this is showing that we are getting better and better every time when we convene in here. I will start with the lessons learned from, let's say, 20 years of lost experience. I will forget the previous 4 years of the war that was tearing apart Yugoslavia, former Yugoslavia, and especially brutally destroying the country I'm coming from, Bosnia and Herzegovina. 20 years ago, we are just approaching the 20th commemoration of Srebrenica genocide. 20 years ago, just after Srebrenica, world finally decided to be united. Maybe that was the last time the world was so united on one international tragedy, that on the end,
ended with genocide. 20 years ago, it was possible to have on the Security Council the police, military, World Bank, IMF, European Union, Japanese agencies, everyone was convening in Bosnia and Herzegovina, deployed over 20,000 soldiers under one flag, under the UN flag. And after a few years, that was probably the only peacekeeping mission that actually ended with all soldiers go back home. And no one got even wounded in any kind of combat activity. That was the time when the world was united. And that's why it did happen the way it did happen. Now, reconciliation is something which I cannot say that we are witnessing today, even 20 years after the war. Because I see the reconciliation as a, if we can use as a Greek temple model, reconciliation is just roof that is covering us and protecting us from something which is hitting us from who knows where. But there is something, the fundamental, that requires that roof to be put upon. And that fundament, what I see so far, is actually a combination of political will and leadership. Because reconciliation is happening and supposed to be happening in post-conflict times when there are no institutions that can guarantee such a thing. So that's the reason why political will and individual leadership is crucial. And I see that as a fundament of that roof to be built up. 4 pillars that I see that will be put on that fundament called leadership and political will. First pillar, no questions, is justice. Without justice, there is no reconciliation. There are examples that may prove different. When you have Nelson Mandela, who maybe made those commissions before justice came. But this is maybe an example that shows that it is not working in other places around. Nelson Mandela is gone, and the world today, unfortunately, is missing a lot of Mandelas. So the justice is first pillar, which we require after atrocities that were turning apart some society. The second pillar, I can see second pillar as economy, because jobs and justice are making us being people with chance to live in dignity. So economy, without economy in post-war society, we cannot talk about preconditions for that roof to be on the top. Third element is, if I could put it that way, is institutions, institutions building. Because after a while, leadership and political will has to be somehow stabilized with institutions that are holding that without masters who were actually starting the show. And the fourth element, or fourth pillar, if I could put it that way, is pillar which is so self-evident, which is education. Because people who have no proper education, they're perfect guinea pigs for all type of experiments, which are actually undermining all those pillars, and definitely there is no roof that will be self-sustained. Now, having said so, like every temple, every house, it exists in a certain environment. And we have environments around us that are actually tempting those houses to be destroyed. And that environment is good or evil, yang or yin, or to be very precise, in today's world, shared society as a good, and extremist violence as an evil. So we are living in an environment in which we are actually confronted and challenged all the time by two forces that are hitting us from the sky, which is the forces of shared society and values, or the forces of violent extremism. So when we put these things together, I would say that we were just kidding. I mean, Bertie just went into the wrong room. He went to radicalism room.
Hamid, we thought that, Mr. President, that you were also there before you joined us in here. So actually, but these two rooms are actually the same rooms. Those are the rooms of extremist violence and shared society on the other side. Reconciliation in shared society is actually the home of each other. So those are the lessons that I learned so far. So justice, justice, and justice. And when we are here in Azerbaijan, of course, Mr. President today mentioned Hojale as one of examples of justice not being here today present because people are still denying that that did happen, and that's precondition. Denial is precondition for repeating it again. So thank you for introduction. Thank you. Let's go. Now I want to give the floor to another good friend, Hamid Gemayel, President of Lebanon between 1982 to 1988. President Gemayel. C'est difficile de prendre la parole après si longue journée très ardue où nous avons écouté vraiment des discours très édifiants et surtout parler d'un sujet aussi délicat que la réconciliation. Je viens d'un pays où ce problème est très délicat. Vous savez que le Liban, vivons dans une situation un peu spéciale où coexistent harmonieusement ou devraient harmonieusement coexister 18 communautés. En plus, dans un environnement très délicat, nous sommes entourés par, d'un côté, la mer, et de l'autre côté, il y a deux pays. L'un que nous ne pouvons pas reconnaître, nous sommes encore en état de guerre avec lui, c'est Israël, et un autre pays qui est la Syrie, qui ne nous reconnaît pas. Alors imaginez-vous la situation d'un pays qui vit dans un tel complexe, dans un tel contexte, avec toutes ces pressions et toutes ces dangers et ces menaces. Enfin, je parle d'un pays que je connais bien. J'ai été président pendant les périodes très difficiles du pays et parler de réconciliation, je crois que je suis bien placé pour en parler. J'ai perdu mon frère qui a été assassiné pendant la guerre. Il y a mon fils qui ne me quitte jamais, il est toujours avec moi, aussi qui a été assassiné, mon neveu, ma nièce. Donc vous comprenez que je vis intensément ce drame. Comme a dit tout à l'heure notre ami, il y a un drame réel entre la souffrance et en même temps la nécessité d'aller de l'avant et de transcender. Et c'est pourquoi je suis en admiration devant tout un ensemble de réalisations qu'a exposé le président Karzai et d'autres aussi en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo. Et donc c'est un drame qui nous préoccupe, qui préoccupe la société contemporaine, pas seulement la société contemporaine. Je sais très bien qu'il y avait eu des drames atroces tout au long, ne serait-ce que ce siècle, le siècle dernier, depuis le Pol Pot, les drames de Pol Pot, la tragédie arménienne qui fêtait il y a 2 jours les 100 ans, et puis d'autres aussi. On ne va pas maintenant faire le martyrologue de toute une période, mais il n'empêche que je vais confondre un peu les deux notions de réconciliation et pardon, parce qu'il n'y a pas de réconciliation sans pardon, et le pardon nécessite évidemment la réconciliation. Pour ce fait-là, pour aller sur la réconciliation et le pardon, il faut passer par 2 conditions. La première condition, c'est évidemment des aveux de responsabilité. S'il n'y a pas d'aveu de responsabilité, on ne peut pas dépasser. Il faut d'abord reconnaître, et puis ensuite on pardonne. On ne peut pas pardonner quelque chose qu'on ne reconnaît pas. Donc il y a la reconnaissance, il y a des aveux de responsabilité. Ensuite, la nécessité et la disponibilité pour des
pour des concessions réciproques. Chacun doit donner du sien et savoir dépasser, savoir pardonner pour pouvoir vraiment dépasser son propre drame. Il y a là, je rentre un peu plus dans le concret, je crois que mes amis ici présents ont vécu un peu ce contexte. Il y a plusieurs obstacles, il y a plusieurs difficultés à la nécessité de la réconciliation et donc du pardon. Il y a la première est de nature sociologique. Il y a des sociétés qui sont imprégnées de la notion de vendetta et pour qui, dans certaines tribus, certaines sociétés, certaines habitudes, où c'est une lâcheté que de pardonner. C'est lâche de pardonner. Pardonner, c'est oublier, c'est ne pas oser affronter le crime. Donc il y a cette nécessité de vendetta. Je crois qu'il y a dans des sociétés, on sait que dans certaines parties d'Italie, que ce soit dans les tribus, je ne sais pas, beaucoup ailleurs, il y a cette vendetta, la nécessité de vendetta. On considère que la vendetta, c'est la meilleure façon de traiter ce genre de crime. Donc, évidemment, cette mentalité de vendetta est un obstacle à la reconnaissance, à la nécessité de la réconciliation et du pardon. Il y a un genre de démission devant ce genre de situation. Puis, il y a dans certaines sociétés, il y a la question d'honneur. La question d'honneur, c'est l'honneur transcende la nécessité du pardon et de la réconciliation. Et là aussi, évidemment, on peut aller dans les détails, mais faute de temps, je vais me résumer autant que possible et ne mentionner que les éléments principaux. Il y a le deuxième élément, le deuxième obstacle à la réconciliation et au pardon, c'est l'omniprésence de la religion ou bien des ethnies qui aident vers l'intransigeance. Et je crois que je vis dans un pays qui est imprégné de l'influence de la religion et l'influence aussi des ethnies dans un pays où il y a quand même plusieurs ethnies qui coexistent, chacune d'une part avec ses ambitions et ses objectifs, ses attentes, ses espérances, qui sont souvent en contradiction avec les autres ethnies ou les autres religions. Et voilà, c'est ainsi que la religion, qui est supposée être un phénomène, un ciment, qui est supposé surtout que nous vivons, je parle du Liban et du Moyen-Orient, où c'est le berceau de 3 religions monothéistes qui prêchent la modération, qui prêchent l'ouverture, qui prêchent la réconciliation. Et malheureusement, comme on voit très bien, les uns et les autres prêchent précisément le contraire de la réconciliation et du pardon. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans la région islamique avec le phénomène Daesh, Nosra, enfin c'est offshoot, c'est dérivé de Al-Qaïda, les héritiers de Ben Laden, qui malheureusement donnent une certaine image de l'islam. Chez les chrétiens, on ne va pas évoquer maintenant l'Irlande ou d'autres expériences. On sait très bien que très souvent, les religions sont un obstacle, et puis les ethnicités. Le troisième élément, le troisième facteur, c'est, comme le président Karzai a mentionné tout à l'heure, c'est l'influence étrangère. L'influence étrangère, j'ai parlé du Liban avec 2 influences, Israël d'une part, la Syrie d'autre part, et la mer par ailleurs. Donc l'environnement est un phénomène très pesant sur la réconciliation et le pardon. On sait très bien que très souvent, les intérêts sont très contradictoires et les infiltrations, les manipulations sont très faciles. Surtout, on parlait tout à l'heure de l'influence de l'argent, l'influence des intérêts communs, parfois même de la protection. Je donne par exemple aujourd'hui en Syrie, par exemple, dans ce grand conflit, on n'en a pas parlé, on ne va pas en parler, pourtant c'est un exemple concret de ce que je viens de dire. Je ne donne qu'un exemple, par exemple la société, la communauté druze qui vit dans la région du Golan. Une partie vit dans la région du Golan qui est très influencée par les druzes qui vivent en Israël.
Donc il y a un phénomène d'osmose et une protection qui d'une part est une protection, d'autre part, on sait très bien dans l'état de belligérance entre les Syriens et les Israéliens, donc les Druzes sont dans une situation assez précaire, mais qui sont tributaires pour leur sécurité de la protection d'Israël. Donc vous comprenez toutes ces contradictions et l'influence étrangère. Et au Liban, un peu, je ne vais pas élaborer, mais aussi nous vivons ce phénomène qui est très dangereux, qui est les influences étrangères. Et je crois que dans les autres pays aussi, dont mes amis vont parler tout à l'heure, je crois qu'il y a le même phénomène. Donc voilà un peu quelques obstacles. On peut en mentionner beaucoup d'autres, mais puisque nous parlons de la réconciliation, quels sont quelques obstacles directs au principe et à la nécessité de réconciliation et de pardon. Là, je voudrais, j'ai encore quelques minutes, few seconds. Il y a quand même, il faut aussi distinguer le pardon et la réconciliation. Il faut les distinguer avec l'amnésie. Il faut distinguer ceci avec l'amnésie. Pardon n'est pas amnésie. C'est pas oublier et dire voilà, moi, Pierre, mon fils, qui a été assassiné il n'y a pas longtemps, eh bien, je ne l'oublierai pas. Il est toujours dans mon cœur. Mon frère, je ne l'oublierai pas. On ne peut pas oublier. Il ne faut pas oublier, d'ailleurs. Donc, mais aussi, il ne faut pas être victime. Il ne faut pas être une nouvelle victime de la haine. Et la haine détruit. Et donc, il faut savoir dépasser, transcender. Et c'est là où le pardon est un phénomène beaucoup plus philosophique. C'est un phénomène qui nécessite une approche quand même beaucoup plus complexe que d'oublier et de dire voilà, ils sont morts, que Dieu ait leur âme, donc on passe ailleurs. Non, c'est pas cela. C'est pourquoi il y a un devoir de fidélité. Il y a un devoir de fidélité à leur parcours, à la cause qu'ils défendaient. Et en eux, nous puisons notre force. C'est un exemple de courage, un exemple de patriotisme. Et donc, il y a un travail de deuil, de mémoire à accomplir. Et à partir de là, on commence à envisager l'avenir. L'importance de ce devoir de mémoire est important et il faut continuer donc le combat, mais dans une certaine transcendance, en s'accrochant à certaines valeurs et surtout miser sur l'avenir. Ne pas être victime soi-même aussi de ce crime. Donc le pardon est le contraire de l'oubli de fuite. On ne peut pardonner que ce qui n'a pas été oublié. On ne peut pas pardonner ce qu'on n'a pas oublié. Donc voilà un peu le deuxième élément. Le deuxième élément, le pardon et la réconciliation ne peuvent pas exister sans impunité, et c'est dans l'impunité. Donc l'impunité ne peut pas servir la réconciliation et le pardon. Et là, nous avons au Liban, nous avons eu en 1991 un traité, si vous voulez, de réconciliation, entre guillemets, je ne sais pas comment on peut dire traité de réconciliation, mais il y a un traité qu'on appelle le traité de Taïf, qui soi-disant, a mis fin à la guerre et au conflit interlibanais. Alors, je lis en deux lignes de ce que Amnesty International a parlé de cet accord de Taïf, qui était supposé provoquer la réconciliation. Le Liban ne connaîtra une paix véritable et durable que si le pays affronte son passé par une procédure permettant d'enquêter sur la période de la guerre et d'établir la vérité sur les atteintes aux droits de l'homme perpétrées dans le cadre du conflit. Donc voilà ce que Amnesty International elle-même, cette institution vénérable, a parlé de la réconciliation, que cette réconciliation ne peut pas être dans le déni de justice. En plus, il y a donc, en aucun cas, il ne faut banaliser la violence. D'ailleurs, pour revenir aussi à notre expérience libanaise, après l'assassinat du Premier ministre Hariri en 2005, la conscience internationale s'est réveillée et a constitué un tribunal international pour enquêter et pour juger. Je dis aussi 3 lignes sur l'enquête internationale. Quels sont les objectifs de ce tribunal international?
il sert à aider le Liban à rechercher la vérité et à amener tous ceux qui sont impliqués dans cet attentat terroriste à répondre de leurs actes et de soutenir ce pays dans les efforts qu'il déploie pour traduire en justice les auteurs, etc. Donc, vous voyez, la justice internationale, les institutions internationales, Amnesty International, insistent sur le fait que la réconciliation n'est pas un travail d'amnésie ou d'injustice. Voilà, je vais m'arrêter là. Je dirais simplement que nous vivons intensément nous-mêmes ce drame. Moi-même, je travaille beaucoup dans ce sens. J'ai d'ailleurs rédigé un ouvrage publié par Gallimard en France qui s'appelle « L'offense et le pardon », où j'élabore largement sur ce sujet de dépassement du soi, nécessité du pardon, mais évidemment, le pardon suppose certaines conditions. Et à cette fin, nous avons constitué une fondation au Liban qui est la Maison du Futur et qui se penche nécessairement sur ces problèmes de société moderne. Merci. Thank you, President Gemayel. Now I'll give the floor to President Ivo Josipovic, President of Croatia from 2010-2015. Ivo, please. Thank you very much, ladies and gentlemen, for the opportunity to address to your excellencies. In my opinion, capability to reconciliate is precondition for any state or society not only to be successful, but to survive. Fortunately, I'm coming from the country that successfully passed this process of reconciliation, in spite of some problems we still do have. Firstly, societies after the war or after conflicts, especially with grave breaches of humanitarian law, are very sensitive. It's very important to avoid situation when some country after the conflict became subject to frozen conflict or to potentially new area of conflict or war. So there are several important elements shown in Croatian case, successful case, fortunately, that are very important for reconciliation process. Firstly, it must be present political will. Both sides must wish to reconciliate. It's important not only to reconciliate state with another state, but to reconciliate society in one particular state as well. So, in Croatian case, we had duty to reconciliate with our neighbors, with the Republic of Serbia, and also we had to reconciliate inside Croatia between Croatian majority and minority, our citizens of Serbian origin. So, not only political will, but hope is also very important. People must have hope that tomorrow they will live in decent conditions, they will have their human rights, their national rights, their collective rights, and it's very important to create environment supporting that kind of hope. Compromise is needed. In the first step, we created special rules for one area that left under occupation. That was a period in which not all citizens had the same relations towards obligations, service in military service, like example, in some other obligations. So we created one period to adopt people to Croatian legal system. And it was very successful. All this adaptation lasted formally for a little bit more than 2-3 years. Then it's very important not to forget justice. Impunity is not acceptable. Everyone responsible for war crimes must be brought to justice. In former Yugoslavia, we had also the Hague Tribunal acting as international justice for the period, for this area, but as well in all particular cases, we had our national judiciaries deciding on the responsibility of particular persons. It's very important to have the process of negotiations permanent,
That means the countries must cooperate even in the most sensitive cases. As example, comparing situation and relations between Croatia and Serbia after the war and today, now we have, in spite we have some fights from time to time through media, from some statements of high politicians, the situation is dramatically different. Now we have investments from both sides, we have tourists, we have personal relations, and we have even military cooperation between Croatia and Serbia. It's very important also to be aware of the fact that the reconciliation process is very sensitive to individuals. You know, my friend, Mr. Lagumdžija, is wearing sign of Srebrenica. There was genocide in Srebrenica. But there were also many mass graves, and there are still many mass graves in all former Yugoslavia, in all countries of former Yugoslavia, including, of course, Croatia. And the pain of people is so deep that it's not easy to manage situation and lead it to the reconciliation process. It's very important to respect all victims. Now it's very important, we still have about 1,600 missing persons. For us in Croatia, the destiny of missing persons is precondition for full reconciliation. It's important. We are still looking for the destiny of not only Croats, but Serbs as well. Different people that suffered, that were killed, and that they're missing now after the war. So we have common and joint commission trying to establish the destiny of missing person. We also have cooperation in judiciary. We have special courts or special prosecutors branch dealing with war criminals. And we have cooperation with Bosnia and Herzegovina, with Montenegro, with Serbia as well. It's very important because through common approach to justice, we show that we are really devoted to a reconciliation process. Of course, there are also always political forces that are not interested in reconciliation. It's part of their agenda. And we have to convince our people that the right approach to conflict that occurred in the past is not to continue the fight, not to continue tensions, but to finish and to recover all good things, human relations, economy, different type of state cooperation, and to lead our relations to resolvement of many pending issues. So it's important that now we have cooperation of war veterans as well. There are common societies of victims. There are common efforts to find destiny of missing persons. There is judicial cooperation. But of course we have to resolve open issues from the past, state relations, borders. We have to arrange our borders finally. But good policy from all sides now created situation where, yes, we do not have agreement on borders, but we have agreement that border issues are not going to rise tensions between countries. There is good example between Slovenia and Croatia. After we couldn't establish the border, we created arbitration process. It's now going to be finished, I hope, very soon. And the similar process will be, I guess, created with other neighboring countries as well. So to finish my short speech, I'm very proud that Croatia really established and fulfilled the process of reconciliation. The reconciliation process is never finished. We have to take care about reconciliation for many years and for many generations. Example of the Second World War show us as a good example that we have to work on reconciliation for generations. So I'm very grateful to all, not only politicians, but ordinary people, especially victims, especially people whose families suffer, whose members of family were killed.
to accept reconciliation process. Croatian example is example of hope that everywhere in the world a reconciliation process can be established and can be finished successfully. Thank you very much. Thank you, Ivo. Now I'm going to give the floor to Berthier Neren. If someone could give us a good example of reconciliation, it's you. Berthier, please. Thank you very much, Chairman Andres. The Irish conflict, if I can just give you the short version of it, went on for 800 years with our British colleagues, and just about every generation ended up in a conflict. Sometimes the conflict was short, sometimes the conflict went on for many years. Ultimately, the south of Ireland got independence in the 1920s. Northern Ireland remained part of the United Kingdom. Civil war pursued about the agreement. There was meant to be a review in 1925 of what the divided part of Ireland was. It didn't happen, and conflicts continued sporadically until the civil rights movement, as was happening everywhere else in the world, in America and Paris and many other parts of the world in the late 60s. The civil rights movement was crushed by the administration, by the local administration, who had the majority in the north, over issues of housing, discrimination of education and other matters. And there started what is called internationally the Troubles in 1968, and from then for 30 years we had the conflict in Northern Ireland, which was the daily killing, bombings, shootings, maiming, people being forced to leave, disappeared, and all of the other issues that my colleagues have mentioned. There were two attempts, one in the mid-70s, one in the mid-80s, to try to find a means of reconciliation. Both of them failed. Long story, but give you the short version. They weren't inclusive enough. Those that were involved in the violence weren't included, so therefore they didn't feel obliged to participate in what was the attempted solution. So it was brought down very, very quickly within a matter of weeks. From 1997, the British government, Tony Blair, who was elected at that time, and I was elected in that period, but we had been engaged in talks since the early 90s to try and identify what the causes of the conflict were. And I think it's the same with all conflict, and particularly long conflicts. It does help greatly, in my view, to get people to actually think about what it is that you're fighting about, and why is it that people are being killed daily. And sometimes when you do that, and people have to try and think it out and articulate it out and write it out, that they realize that those that are in conflict with are not from outer space and do not grow horns from their head, and that perhaps there is some issues that they have in common purpose. What we did over, and it was no quick solution, we put together an agreement over a year, but spent 9 years to implement it. I was lucky to be there, as you know, Chairman, for all of that period. So it was invigorating and frustrating. It was successful, but it had all the usual ups and downs. And like all conflicts, they're different. I think every conflict, all of us in this platform, including you, Chairman, all our conflicts are different. There are some things that are the same, but I have been lucky enough over many years now to be involved in one part or another in many others' conflicts, or at least to be talking to them about them. And there are no set of principles.
I spent some time with the individuals in Harvard, and they were very frustrated that we couldn't write a book on conflict resolution that we could all learn, and that then we could all know how to solve conflicts. Doesn't happen, won't happen. But there are similarities. I just want to give you a few. I could give many, but just give a few. I think anything you can get agreement on is a help. So no matter how small, maybe even seems insignificant, step by step, if you can find something that helps. Because there's nothing more important, and I think all of us here, nothing more important than trying to find solutions to what is people's lives. You can be involved in economic problems, infrastructural issues, European Union issues, enlargement of Europe, all kind of exciting things. But trying to save people's lives and not see that the statistics of 10 or 12 a day, or as it was in Northern Ireland for 30 years that I grew up from school till the time I was Prime Minister, that if you can try and stop, senseless killing of people that are actively involved, people that just happen to be passing by, mothers that happen to be wheeling their children past, just get caught up in car bombs, and all of the consequences of that. So if you can do anything to stop that, it's better than anything else you can do. And I think peace and the prevention of conflict and killing is worth doing, no matter where the conflict is, whether it's with friends in Afghanistan or wherever else. I think there has to be, and I think it's already been said twice, there are some conflicts where you meet the people, and many of them come to Ireland now, and you ask yourself one question: is there any broad acceptance by the people involved, by the parties involved, whether they're political parties or whether they're paramilitary organisations or whether they're other organisations, freedom fighters, terrorists, whichever name you wish to put on them in different places. But are they really looking for a solution? Sometimes they're not. Most times they are. And I think the first question always is, are they happy with the status quo, or do they believe that the killing and maiming of the status quo is untenable, and that some form of agreement is better in terms of everybody's interests? If they don't pass that test, I'm afraid it's very hard to find reconciliation. In my view, stop-start negotiations are not a good idea. And for that reason, many conflicts, when you look back over a long period, I'm not going to start naming them, if they're not inclusive, if they're not comprehensive, they tend to unwind again. And it's just been said by some colleagues here, where you put in all of the issues. And of course, the issues are usually not that much the same. The decommissioning of arms, what happens with the arms. In Ireland, we had a huge amount of armaments that were hidden. The IRA, thanks to Colonel Gaddafi, had 5 shiploads of arms in a small place like Northern Ireland. They had modern weaponry. The other side, thanks to others, had a lot of weaponry. As the chairman knows, we were so good on weapons, we even send some of our people out to Colombia to make matters worse. And I know he had to try to deal with the consequences of that, which we and I worked together. I think the next part, if those involved in the conflict are not part of the negotiations, it's very hard to make a settlement. But there's another point on that I quickly add. It's the legitimacy of sovereign governments to be able to deal with those that are engaged in violence. And this is a very difficult issue, because sovereign governments want to try and deal with the people, but they can't be seen to be dealing with those involved. I think there has to be principles that, at least in the course of discussions, the people are prepared to stop, that they do sign up to ceasing during the period of talks. Otherwise it becomes impossible.
but it's a big issue in many places. What happens to the issue of prisoners? In our case, prisoners have got very long sentences for very serious crimes on all sides. That issue had to be dealt with, and obviously there were thousands of prisoners. Of course, the big issue and what we're talking about here in reconciliation, the key lesson that I believe in, that dialogue is the best way forward when you have differences, profound differences. And some of these existed in Northern Ireland, but I think they exist everywhere. And if you're to resolve them, I think you have to try and believe that talking to people, whether it's secret meetings, as many people do, and many people come to Ireland now and talking about peace processes different, but if they're in the eye of publicity, it's almost impossible, because people say what they feel they have to say. They get up on their stool and they'll say what they believe is for those who support them. When you get them privately and challenge them on various issues, sometimes they see the sense, and other times at least they see the stupidity of their own case. And that's never to say it that way to them, because you'll never get anywhere. I am a strong advocate, can I say, of communicating with those that cause the problems. It's risky. I took a lot of risks. If it goes wrong, you'll probably find yourself unemployed very quickly as a politician. And if it goes right, of course, you get some credit. But I don't see there's an in-between in this. I do think you have to try and engage in dialogue. Doesn't always mean directly, but there are many ways well tried and tested. Of course, in our case, can I just say briefly, Chairman, there had to be three strands. There had to be how the parties in Northern Ireland could move forward. There had to be an understanding between how the parties in Northern Ireland would deal with the Dublin government, the Southern government, because 45% of the people looked to them. And then there had to be a relationship between the Dublin government and the British government, because 55% of Northern Ireland looked to the British government. So there had to be effectively three different agreements dealing with different aspects of it, and that is always difficult. Some of the problems of reconciliation, can I say, Chairman, that are ongoing, because in Northern Ireland we have religious divide. Unlike other parts of the world where people are different by colour, or people are different by some ethnic connections, in Northern Ireland everybody looks the same. But if you ask somebody what school did they go to, what college did they go to, what sports are they engaged in, what clubs are they engaged in, you will almost know with certainty, I've yet to fail, were they Catholic or Protestant. Education is divided. That creates its difficulties. Changing it is difficult. So the reconciliation of being able to just move on totally is complex, even though the troubles have stopped for many years. The other issues that are complex, of course, is that how do you get an administration that can work and that can have normal democratic rules? Well, we couldn't do that in Northern Ireland, so everybody is in government. The leader, the main leader, comes from the majority party. The deputy leaders comes from the minority. The government is made up on the basis of representation, but everyone, many of you might know this, the Hunt system, but you have to include people, otherwise government opposition would not work in the normal sense. But so far so good. They've some years into it. Northern Ireland, of course, is still part of the UK, though the constitutional issue is settled. They participate in the British elections next week. And then they have their own elections next year, where people are elected to their own institutions. And the British-Irish Council, we deal directly with British ministers and Irish ministers, and then there's a Northern Ireland Council between North and South. They meet regularly and deal with all of the issues. But finally, Chairman, I think I can honestly say
that Northern Ireland politicians nowadays are dealing with health and education and housing and welfare. Up until this, or up until 10 years ago, they just dealt with war, justice issues, and other crime issues. And of course, in the solution to the problem was we had to change the system. Criminal justice system is totally different now. The judicial system is totally different. The police had to be totally reformed. The prison system had to be totally reformed because they were the legacies of the conflict and the legacies of what caused the conflict in the first place. I hope I didn't make it too complex, but 800 years of fighting our near neighbour was slightly complex. Thank you. Thank you, Bertie. Great experience for all of us, all your history. I will give now the floor to Mr. Ali Hassanov, Head of the Presidential Administration Social and Political Department from Azerbaijan. Ali, please. Teşekkür ederim Cənab Sədir. Hörmətli Cənab Prezidentlər, hökumət başçıları, əlbəttə sizin qarşınızda çıxış eləmək mənim üçün bir qədər çətindir. Çünki sizin hər birinizin çiyini arxasında böyük siyasi təcrübə, böyük dövlət idarəçiliyi təcrübəsi və bugün müzakirəsinə toplaşdığımız münaqişələrin həlli ilə bağlı böyük praktiki təcrübə dayanır. Mən açığı bugünkü toplantı üçün Azərbaycanın müasir geosiyasi vəziyyəti haqqında bir çıxış hazırlamışdım və düşünürdüm ki, panel iştirakçılarına bu maraqlı ola bilər. Amma indi paneldə iştirak edərkən gördüm ki, heç də ondan maraqsız olmayan münaqişələr haqqında söhbət gedir. Ona görə də mən bu çıxışımı bir kənara qoyaraq, əlbəttə münaqişələr haqqında danışmaq qərarı verdim. Ona görə tərcüməsilərdən xahiş edirəm, onlara paylanan hazır teksti qırağa qoyun və mən indi münaqişə haqqında danışacağım. Mən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai siyasi məsələlər üzrə köməkçisiyəm və daha çox öz sənətim geosiyasətdir, geosiyasət üzrə professoram. Ona görə də müasir münaqişələrin geosiyasi aspektləri və xarakteri, onların həlli ilə bağlı müasir dünyanın əsas baxışları və onlar arasındakı ziddiyyətlər üzərində biraz diqqətimi cəlb eləyəcəyəm. Sizin hamınıza bəllidir ki, insanlıq yaranandan, dövlətlər mövcud olandan bu münaqişələr də mövcud olubdur. İlk orta əsrlərə qədər, 15-ci əsrə qədər tarixdə böyük milli, dini imperiyalar yaratmaq fonunda bu münaqişələr yaşanıbdır. Onlardan bir neçəsinin adını çəkmək istəyirəm. Qədim deməli İslam xilafəti imperiyasının yaranması, qədim Çin imperiyasının yaranması, böyük Moğol imperiyası, Roma imperiyası və onların hər bir imperiyanın yaranması prosesi müvafiq olaraq münaqişələrlə müşayiət olunubdur. Ya bu və ya digər sivilizasiyaları yaymaq, dünyada yeni əraziləri ələ keçirmək uğrunda mübarizə aparılıb, ya da həmin o mübarizə aparanlara qarşı digər əks tədbirlər görülərək bu münaqişələr yaranıbdır. Biz İslam sivilizasiyasının yayılması fonunda dünyada yaşanan sivilizasiyalar münaqişələrin də şahidi olmuşuq. Ona qarşı Avropada deməli yaranan səlib yürüyüşünün də yaratdığı münaqişələrin şahidi olmuşuq. Ona görə də bu münaqişələrin hər birinin təsnifatı əlbəttə müvafiq standartlar üzrə aparılır və hər birinə də fərqli və yaxud da ki, ümumi yanaşmalar mövcuddur. Bilirsiniz ki, münaqişələrin səbəbi haqqında son zaman tarixçilər, siyasətşünaslar ciddi müzakirələr aparır. Bunların bilirsiniz ki, fərqli səbəbləri var. İlk növbədə maraq toqquşması, qarşı duran tərəflərin maraq fərqləri, yaxud qarşı duran tərəflərin arxasında dayanan qlobal güclərin məsələyə müdaxiləsi, geosiyasi maraqlar, dini dözümsüzlük, milli etnik qarşıdurmalar, ərazi iddiaları və s. və s. Yəni münaqişələrin səbəblərini araşdırsaq, fərqli səbəblərə gəlib çıxarıq. Yaxud münaqişələri təsnif eləsək, onlar lokal,
regional və beynəlxalq olmaqla deməli ərazi əlamətlərinə görə münaqişələri təsnif eləmək olar. Lokal münaqişələr bir ölkənin daxilində etnik, dini zəmində və yaxud da sosial, sinifi zəmində baş verən münaqişələr, yaxud iki ölkənin cəlb olunduğu milli və dövlət maraqları zəminində toqquşan dövlətlər arasındakı münaqişələr hesab oluna bilər. Bunların nümunəsini mən çəkməyəcəm, siz onların hər biri haqqında məlumata maliksiniz. Regional münaqişələr bir regionu əhatə edən və bir neçə region dövlətinin, o cümlədən regionda yaşayan xalqların, etnik, dini, milli qrupların cəlb olunduğu münaqişələrdir ki, məsələn, bizim hal-hazırda siz qonağı olduğunuz Azərbaycan həmin o regional münaqişələrin içərisindədir. Bu haqda mən biraz sonra danışacağım. Cənubi Qafqaz regionunda yaşanan bütün münaqişələrin təməlində nə dayanır, onun səbəbləri haqqında da sizə bəli məlumatlar verəcəm. Xarakterinə görə dediyim kimi dini, siyasi, sosial, ərazi iddiaları, etnik dözümsüzlük və s. münaqişələr mövcuddur ki, bunlar haqqında da sizin məlumatınız var. Müasir dünyada yaşanan münaqişələri həll etmək cəhdləri haqqında da sizin məlumatınız var. İlk belə cəhd 1648-ci ildə Vestfal sülh prosesində Avropa dövlətləri tərəfindən cəhd olundu. O vaxta qədər Avropada yaşanan 30 illik müharibənin qarşısını alan bir çox Avropa dövlətləri özlərinin sonraki öz aralarındakı münasibətləri müzakirə edərək vahid deməli prinsiplər ətrafında bir qərara gəldilər. Əlbəttə, bu qərar yalnız o dövlətlər arasındakı münaqişələri tənzimlədi. Avropa dövlətləri o vaxtdan başlayaraq bir müddət bir-biri ilə müharibəni dayandıraraq dünya müstəmləkə hərəkatına başladı. Mərkəzləşmiş Avropa dövlətləri dünyanın digər ərazilərini işğal eləməyə başladı. Əlbəttə, bu işğal fonunda yaşanan münaqişələr də siz bilirsiniz. Məsələn, o vaxt tək bir Böyük Britaniya öz ərazisindən 500 dəfə böyük ərazi ələ keçirtdi. Öz əhalisindən 1000 dəfə çox xalqları müstəmləkə altına alaraq idarə etməyə başladı. Eyni şeyi Fransa haqqında danışmaq olar, eyni şeyi Portuqaliya haqqında, İspaniya o dövrdə mərkəzləşmiş dövlətini yaradan dövlətlərin dünyadakı müstəmləkə hərəkatı. Müstəmləkə hərəkatı bilirsiniz ki, Birinci Dünya müharibəsinə qədər davam etdi. Birinci Dünya müharibəsində yenidən dünyanın bölüşdürülməsi uğrunda münaqişələr başladı. Yenə qlobal münaqişələr. Bu münaqişələrin təməlində əlbəttə müstəmləkə hərəkatından biraz geridə qalmış Almaniya və onun müttəfiqləri dayanırdı. Onlar dünyanın yenidən bölüşdürülməsi tələbini irəli sürmüşdülər və bu fonda da yenidən dünyada deməli ərazi və üstünlük qazanmaq uğrunda mübarizə gedirdi. Birinci Dünya müharibəsinin nəticələrini də bilirsiniz. Versal sülhünü, ondan sonra Almanya məğlubiyyəti, Osmanlı İmperiyasının dağılması, Avstriya-Macaristan İmperiyasının dağılması, onların ərazisində yeni müstəqil dövlətlərin yaranması prosesi. Ondan sonra İkinci Dünya müharibəsi. İkinci Dünya müharibəsinin nəticəsi olaraq yeni müstəqil dövlətlərin yaranması prosesi və dünya müdiriyyətinin formalaşması, BMT-nin yaranması, Millətlər Liqasının yaranması, onun əsasnaməsinin, nizamnaməsinin qəbul olunması sanki insanlıqda, bəşəriyyətdə belə bir ümid vəd edirdi, yaradırdı ki, bundan sonra artıq münaqişələrə son qoyuldu. İnsanlar, dövlətlər, xalqlar arasında sivil bircə yaşayış normaları tapıldı. Bu normaların bərqərar olmasına cavabdeh olan dünya müdiriyyəti BMT yaradıldı. BMT-nin müxtəlif strukturlarında bundan sonra artıq bəşəriyyəti təhdid edən bütün münaqişələrə son qoyulacaq. Amma tarixin sonraki dövrü göstərdi ki, qısa müddət çərçivəsində 1945-ci ildə BMT yaranmışsa, artıq 1950-ci ildən sinifi münaqişə zəminində soyuq müharibə başladı. Bir tərəfdə Amerika Birləşmiş Ştatları və onun müttəfiqləri, digər tərəfdə Sovet İttifaqı və onun müttəfiqləri bir-birinə qarşı sinifi zəmində mübarizəyə başladılar. Bir tərəf dünyanı kapitalist əlamətlərinə görə inkişaf etdirmək, dünyada imperializmi yaymaq, digər tərəf isə sosial ədalət adı altında sosialist ideyalarını bəşəriyyətə təlqin etmək, bəşəriyyəti sosialist sisteminə gətirmək uğrunda mübarizəyə başladı. Və bunların mübarizəsi fonunda başlanan sinifi münaqişə bilirsiniz ki, 90-cı ilə qədər davam elədi. Düzdür, bu münaqişə zəminində də BMT nizamnaməsi çərçivəsində tənzimlənməsi mümkün olmayan məsələlərin tənzimlənməsi üçün bilirsiniz ki, ATƏT yarandı.
ATƏT çərçivəsində ilk dəfə 1975-ci ildə Helsing deməli yekun aktı qəbul olundu. Kapitalist dünyası ilə sosialist dünyası arasındakı münaqişələrin bircə yaşayış normalarını, həlli prinsiplərini tapmaq üçün deməli ATƏT-in deməli həmin o fundamental sənəti qəbul olundu. Lakin bu da münaqişələrə son qoymadı. Sonraki dövrdə 1980-ci ildə ATƏT-in çərçivəsində Paris Xartiyası meydana gəldi. Paris Xartiyasında yenə lokal, regional və qlobal münaqişələri həll etmək, insanlığı sülhə gətirmək üçün müəyyən cəhdlər göstərildi. Bu da bir şeyə gətirib çıxartmadı. Onun sonunda 1990-cı ildə Helsing yekun aktı qəbul oldu və beləliklə bunları mən sizə xatırlatmaqla diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu münaqişələr insanlıq yaşadıqca, davam elədikcə bunlar da münaqişələr də mövcud olub, onun aradan qaldırılmasına da insanlıq, dövlətlər, bəşəriyyət cəhd göstəribdir. Lakin təəssüflər olsun ki, bu gün də biz bu münaqişələri aradan qaldırmağa nail ola bilməmişik. Mən bu münaqişələrdən biri haqqında Cənubi Qafqazda 1990-cı ildən yaşanan Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və Dağlıq Qarabağ problemi haqqında diqqətinizi bir neçə dəqiqə cəlb etmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, 1990-cı ildə tarixin gedişi nəticəsində və o dövrdə cərəyan eləyən beynəlxalq aləmdə, o cümlədən regiondakı obyektiv və subyektiv proseslərin nəticəsində SSR-i süquta uğradı. Ondan qabaq sosializm düşərgəsi və sosializm bloku süquta uğradı və belə demək mümkündürsə, müasir dünya nizamı formalaşmağa başladı. Kapitalizm dünyası başta Amerika Birləşmiş Ştatları olaraq sosializm dünyası üzərində qalib gəldi və sosializm düşərgəsində cəmlənmiş xalqlar, millətlər SSR imperiyasının dağılması nəticəsində müstəqillik əldə etdilər. Müstəqillik əldə etməsi məqamında bəzi xalqlar və dövlətlər bir-birinə qarşı müxtəlif deməli iddialar ortaya qoydular. Bu iddiaların təməlində bir tərəfdən həmin xalqların, dövlətlərin tarixən beynində, düşüncəsində yaşamış arzu və istəklər dayanırdısa, digər başında SSR-nin varisi olmuş bəzi regional güclərin bilərəkdən bu münaqişələr ocaqlarını yaratması siyasəti dayanırdı. SSR dağılandan sonra belə münaqişə ocaqları Dağlıq Qarabağda, Ermənistan-Azərbaycan arasında, Abxaziyada, Cənubi Osetiyada, Gürcüstan və həmin o muxtar qurumlar arasında, Prednistrovya və digər ərazilərdə Moldova ilə o ərazilər arasında, Ukraynada, Rusiyanın özündə və digər ərazilərdə belə münaqişələr yarandı. Biz 92-ci ildə bu münaqişələrin təhlükəsi haqqında məsələni ilk dəfə ATƏT-in Helsing deməli toplantısında, Helsing sammitində, ondan sonra 1994-cü ildə Budapeşt sammitində, 1996-cı il Lissabon sammitində, 98-ci il İstanbul sammitində və sonraki sammitlərdə ciddi şəkildə Azərbaycan bu məsələni qoyaraq regional münaqişələrə son qoymadan beynəlxalq sülhün, qlobal sülhün təmin olunmasının qeyri-mümkünlüyü haqqında xəbərdarlıq etdi. Biz o zaman dünyaya, BMT-yə, BMT Təhlükəsizlik Şurasına çağırışlar etdik ki, bu münaqişələrlə oynamaq olmaz. Etnik separatizmlə zarafat etmək və oynamaq olmaz. Ərazi iddialarına rəvac vermək olmaz. BMT Təhlükəsizlik Şurasında bu məsələlərə prinsipal münasibət bildirmək lazımdır. Və 1992-93-cü illərdə Ermənistanın bir-birinin ardınca Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsinə cavab olaraq Azərbaycanın və sülhsevər bəşəriyyətin tələbi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurası 4 dəfə toplandı. 4 dəfə də Ermənistan əleyhinə qətnamələr qəbul elədi. 1992-1993-cü illərdə 4 belə qətnamə qəbul olundu. Qətnamələrin tələbləri ondan ibarət idi ki, Ermənistan Azərbaycana ərazi iddialarından imtina etməlidir, işğal elədiyi əraziləri qeyri-şərtsiz azad etməlidir və qoşunlar təmas xəttinə çəkilməlidir. Ondan sonra iki dövlət arasında bu münaqişəni yaradan səbəblər ətrafında danışıqlar başlanmalıdır. Sülh danışıqları getməlidir. Bunun üçün ATƏT-in Minsk qrupunu yaratdılar. Bunun üçün ATƏT-in xüsusi deməli həmsədrlik institutunu yaradaraq Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa və Rusiyanı həmsədrlik institutuna daxil etdilər. Lakin Avropada və dünyada cərəyan edən ikili standartlar nəticəsində BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri həyata keçmədi. Həyata keçmədiyinə görə Dağlıq Qarabağ problemindən ruhlanan Abxaziya
deməli Cənubi Osetiya münaqişəsi Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü təhdid elədi. Bundan ruhlanan Pridnestrovya, Qaqavuzya problemi Moldovanın ərazi bütövlüyünü təhdid elədi. Bundan ruhlanan digər ərazilərdə, o cümlədən Rusiyanın öz ərazisində, Çeçenistanda, Dağıstanda və digər ərazilərdə etnik münaqişələr başlandı. Mərkəzdən qaçma tendensiyalar gücləndi. Biz bir daha dünyanı xəbərdarlıq etməyə çalışdıq ki, bu məsələlərə prinsipal yanaşmaq lazımdır. Lakin təəssüflər olsun və bunu bu zalda toplaşanlar da yaxşı bilirlər ki, nə BMT bu məsələlərdə öz qərarlarının icrası ilə bağlı prinsipal addımlar atdı, nə onun Təhlükəsizlik Şurası vahid standartlar çərçivəsində çıxış eləyərək Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və münaqişənin işğalın qarşısını aldı, nə də ki, bu münaqişəyə son qoydu. Və nəticədə nəyə gəldik çıxdıq? Gəldik çıxdıq bugünkü Ukrayna məsələsinə, Ukrayna münaqişəsinə. Bugün Ukraynada münaqişəni həll etmək üçün, belə deyək, bütün səylərini ortaya qoyan beynəlxalq aləm, Avropa, Amerika Birləşmiş Ştatları 92-ci ildən əgər bizim o çağırışlara prinsipal münasibət bəsləyib, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında vahid standartlardan çıxış edib, beynəlxalq hüquq normalarını bərqərar etsəydilər, bəlkə bu münaqişədə yaşanmazdı. Bir daha bu məsələyə diqqət çəkərək onu demək istəyirəm ki, müasir dünyada münaqişələrin həll olunmamasının birinci səbəbi beynəlxalq hüquq normalarının pozulmasıdır. Beynəlxalq hüquq normalarına əməl olunmanın BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən prinsipal şəkildə təmin olunmamalısıdır. 1992-ci ildən bəri BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri havadan asılı qaldığı halda bir günün içərisində deyək ki, Küveyt torpaqlarını işğal eləmiş İraq o ərazidən vurub çıxarıldı. Bir günün içərisində Liviya ilə bağlı qərar qəbul olundu və Liviya bombalandı. Bir günün içərisində Misirə və Yugoslaviyaya ordu yeridildi. Bir gün içərisində Serbiya bombalandı. Yəni, burada söhbət ondan gedir ki, beynəlxalq güclər təəssüflər olsun ki, onlara sərf eləyəndə beynəlxalq hüquq normalarına istinad edir və onun təmin olması uğrunda hərəkətə keçirlər. Amma onlara sərf eləməyəndə belə öz geosiyasi maraqları çərçivəsində oynayırlar. Bax, bu oynamanın nəticəsi olaraq da Cənubi Qafqazda bu sülh hələ də bərqərar olmayıb. Sülh bərqərar olmadığına görə də dünyada, beynəlxalq aləmdə bu münaqişələr davam edir. Diqqətinizi çox almaq istəmirəm. Siz hər halda burada olduğunuz günlərdə özünüz də şahid olasınız ki, Azərbaycan sözün həqiqi mənasında müasir dünyada etnik tolerantlığın, dinlər və millətlər arası bircə yaşayış normalarının ən gözəl nümunələrini ortaya qoyub. Bugün Azərbaycan sivilizasiyaların kəsişdiyi, İslamla Xristiyanlığın sərhədlərinin birləşdiyi bir məkan olaraq hər iki dinə, hər iki sivilizasiya burada gözəl meydan veribdir. Bugün Azərbaycanda həyata keçirilən bu sahədəki siyasət bütün dünyada təqdir olunur. Lakin təəssüflər olsun ki, ermənilər özlərinin etnik istisnalıq siyasətini təlqin eləyərək Ermənistanda bir nəfər də olsun başqa xalqların, millətlərin nümayəndəsini qoymayıblar. Bir nəfər də olsun bugün Ermənistanda ermənidən başqa millət, xalq yaşamır. Təkcə o ərazilərdən son 10 il, 20 il ərzində münaqişə nəticəsində 250 minə qədər Azərbaycanlı və digər xalqlar qovulubdur. Və bunun nəticəsi olaraq bugün dünyanı və xalqları, millətləri bu etnik münaqişələr təhdid edir. Hələ də bu münaqişələrin sonu tapılmayıb. Vaxtınızı çox aldığıma görə təşəkkür edirəm və minnətdarlıq edirəm. Thank you very much, Mr. Hazanov. I'd like to share, before giving the floor for some Q&As, some ideas with President Karzai, because maybe, in my case, I have not lived one day in peace in Colombia. And I think that in the case of Afghanistan, as the case of my country, Colombia, we have similarities in our problem. Because you said it very clear, President Karzai, we have one problem that is the illegal economy. Today, in the case of Colombia, like I imagine in the case of Afghanistan, Colombia is the largest producer of cocaine in the world. We assume, or the statistics in my country, we think that the guerrilla movement, a Marxist-Leninist guerrilla, the FARC, they are earning more or less between $2 to $3 million a day. So the one that is fueling the violence in Colombia is narco-trafficking. And that's why in the 80s I start talking about narco-terrorism. And narco-terrorism is what is fueling today terrorism in the world.
Afghanistan, Colombia. The other day I was reading 4 magazines, and the fortunes of these terrorist groups are immense. Now they're part of the list of the richest in the world. In the case of Colombia, FARC is the 3rd largest, richest terrorist group in the world. So now in the case of Colombia, we are involved, President Karzai, in a peace process. But we have to be careful with one thing. Maybe we will forgive, as President Jamal was saying, but we will never forget. And now we have one problem, because we have an extradition treaty with the United States. Even if we sign a peace process, what happens if a judge of the United States asks in extradition a drug lord or a member of the guerrilla that now they are involved in the drug business? And second, most of our colleagues here, fortunately for you, you have solved your own problems. But I think still in Afghanistan, like in Colombia, we have still difficulties. And there's a new problem in which we are going to be engaged, and that's why I want your opinion, President Karzai. Since 2001, or maybe no, 2002, now we have the International Penal Court, the Rome Treaty. So now, if we're going to achieve a peace process, justice has to be done. Because if the justice of our own countries don't act against crimes, against humanity, atrocity, human rights violation, if we forgive, but if we don't do justice in our own country, the International Penal Court is the one that is going to judge these people. So how can we guarantee today that if we achieve a peace process in our countries, they will be free of paying jail, or if justice is not be done, the world is going to be after them. So that's why at the start of my conversation I said, is this the dilemma of logic of peace against logic of justice? Are these two aspects compatible? Incompatible? So that's why I think we have to deal now with a different issue. In the case, for example, in Colombia, the FARC is saying, we are not going to pay 1 day of jail. And without justice, is no peace. All of you, I think all of us agree on that. If we want to achieve a peace process, we have to have justice. Because I think at the end, President Karzai, at the end the peace process is not reconciliation. In Colombia, or in the case of my country, maybe we're going to sign a peace process, I hope. It's going to be very difficult, but at the end that's not the end of the problem, that's not the end of violence, and as Bertie was saying, reconciliation maybe will take generations to try to really achieve. So it could be good, Mr. President, if have some of your ideas on that. Sure. Thank you, President. Thank you very much, President Pastrana. Well, we heard very elaborate, extremely important discussion of reconciliation or the peace process by all of the honorable participants of the panel today. There are similarities in all our cases, from Ireland to Northern Ireland to Colombia, in between Afghanistan, the countries sitting around. To take a few minutes on Afghanistan, Afghanistan's cases of the origin of the Afghan case, I should say, begins with the foreign invasion of Afghanistan. That was the Soviet Union's invasion of Afghanistan in 1989, 1990. With it, the resistance of the Afghan people began, and when the Soviet Union left, and when the Mujahideen government was formed in Afghanistan in 1992, then we had an unfortunate period of struggle for power between the Mujahideen organizations. That gave rise to the emergence of the Taliban in the name of bringing
anarchy to an end and in the name of bringing stability to Afghanistan, which in turn led to further anarchy and instability, and led in ways related and unrelated also to the attack in New York on the Twin Towers and in Washington, those tragic incidents, which brought in the United States and NATO to Afghanistan and which unfortunately did not bring an end to conflict in Afghanistan. So the Afghan conflict is, or I should say the Afghan conflict stems from the extremes of engagement and abandonment. Engagement by the Soviet Union in the name of protecting the gains of communism in Afghanistan or the internationalist communist order, and then the engagement of the United States in favor of the Mujahideen forces and others in defeating the Soviet Union, and then the abandonment of Afghanistan by the United States and the West to the neighborhood of Afghanistan, to the interference most markedly by Pakistan, unfortunately, and then again the re-arrival of the United States more directly in 2002 and NATO in Afghanistan to liberate Afghanistan from terrorism and al-Qaeda, which it did liberate, for which we are grateful, which it did bring tremendous opportunity to Afghanistan, for which we are grateful as well. But did not bring about what we seek more urgently, more ardently, that's the security for Afghanistan, peace for Afghanistan. Now, all these 30 years of conflict and interference and occupation have also given rise, as President Pastrana said, to an illegal economy in Afghanistan, which brings us a bad name, but which doesn't bring us the fruits that it produces, which flows elsewhere. Now, surprisingly, the issue of peace and justice, or the issue of forgiveness and reconciliation, if that's what we mean by today's meeting, was addressed differently in Afghanistan. In 2002, when we began our new life in Afghanistan, when the country began a democratic institution building in Afghanistan, when we embarked on democracy through the promulgation of the Constitution in 2004 and 5, and when we had our first parliament, we saw that all those parties to the various sides of external conflict in Afghanistan found room within the parliament of Afghanistan and began to sit side by side. The former communists were sitting next chair to the Mujahideen next to the older establishment, and women next to men, the clergy next to the communists. So perhaps in terms of our national attitude, that forgiveness has already taken place, because people voted for the former communists, people also voted for the Mujahideen, people voted for women, people voted for men, people voted for the clergy, people voted for the secular types. Therefore, if by reconciliation we mean an adoption of a common standard for living together after conflict, that we gained through a democratic process and through the election. And we had successive elections, as you know, and fortunately for us. But one extremely important element of conflict and the continuation of conflict in certain environments, in certain countries, as President Jamal referred to earlier, which also is the case in Lebanon, unfortunately, and continuing, unfortunately, is foreign interference. That aspect, which is intense, unfortunately, in Afghanistan, has not ended. We still have it, and that is one area of continuation of insecurity and trouble in Afghanistan. In other words, when we were fighting as the Mujahideen, the former Soviet Union and the government associated with it, we were fighting in the name of liberating Afghanistan. Today, the Taliban are fighting us as an opposition to the presence of the United States and NATO forces in Afghanistan, and
terms us as a government in their service. While we term them as the stooges of a foreign power that's trying to destabilize Afghanistan, that's trying to take Afghanistan backward to the dark days of the bygone ages. Therefore, as all the gentlemen around this panel elaborated, conflicts have, in different cases, different causes with common denominators. Therefore, we perhaps need to look within and outside of our environments to find resolution to the conflict. As I said in my opening remarks, those conflicts that are more internal, that are driven by internal dynamics of a society, of a nation, of its political environment, of its history, have sooner the ability to resolve things. Those conflicts in which there are foreign hands playing, whether in the name of flaming up the conflict or in the name of bringing into the conflict, have no opportunity to resolve the conflict sooner, and their reconciliation becomes difficult. Yes, the narco economy in Afghanistan, as it is the narco economy in Colombia, these are added factors of adding to the flames of the conflict, adding to the insecurity of the environment, and bring in also immense foreign economic interests, the mafias, the international, all of that. We in Afghanistan have had periods of getting very closer to ending the insecurity in Afghanistan and to bringing a more peaceful order. But again, for the ostensibly not seen hands, that has not been made possible. I'm very much hopeful that in the case of Afghanistan, we will soon have an end to the insecurity in Afghanistan. We don't call it a conflict, by the way. We call it insecurity in Afghanistan. And the legitimacy of the government is established by the facts of the elections there. We continue to have the support of the United States and NATO and many countries around this room. One particular country that I must acknowledge is Japan. The former Prime Minister of Japan, Prime Minister Hatoyama, is here. I thank you very much for that tremendous help. And also, Azerbaijan has been a helper, and so are other countries present here. So thank you very much, and this has been a lovely session. They say here, President Karzai, inshallah. Thank you, President Karzai, for your presence. Thank you, Zlatko Lagomica, Prime Minister of Bosnia and Herzegovina. Thank you also, Bertine Hélène. Thank you, Dr. Hasanov, for your remarks. Thank you also to Ivo Josipic and also to our friend Amin Gemayel. I think we are not going to have time for more questions, or yes, President Gemayel. Before concluding, it's important that we address our thanks and congratulations for the Nizami Ganjavi International Center for this gathering and this very interesting meeting today, and the hospitality of President Aliyev. Really, we are, I think, all of us impressed by their hospitality and the organization of this very important event. Thank you. Thank you. You took the words from my mouth, President Gemayel. I was going to say no Q&A because I think that we have to be leaving in 5 minutes. So sorry for that, and thank you, all of you, and all of you who came to hear this panel. Thank you very much.